so good to see you. We do this every હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. એઝ યુઝ્યુઅલ કારમાંથી જ મારો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી રહી છું. તો આજે છે સન્ડે અને સન્ડે એકચ્યુઅલી ફંડે છે અને વાતાવરણ છે એકદમ વરસાદીયું. એકચ્યુઅલી અમે લોકોએ પાર્કમાં જવાનું નક્કી કર્યું હતું. લેકલીને કરીને સરસ છે અહીંયા જગ્યા. તો બધી તૈયારી થઈ ગઈ ને વરસાદ આવવાનો ચાલુ થઈ ગયો તો બધાએ કેન્સલ કર્યું ને અત્યારે અમારા એક ફ્રેન્ડ છે કે જે અમે બધા હારે જ જવાના હતા. હવે એના ઘરે અમે લોકો અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ. તો બધાએ ભેગા મળી નક્કી કર્યું હતું કે બાર્બેક્યુ પાર્ટીને એવું કરશું. તો એ પણ લેક સાઈડ કરવાના હતા બટ એ પ્લાન કેન્સલ થઈ ગયો અને હવે અમે લોકોના ઘરે જ અમે બાર્બેક્યુ પાર્ટી કરશું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને પણ મારો આજનો વિડીયો સારો લાગે. થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. મિશા એઝ યુઝ્યુઅલ બહારનું બધું સરસ મજાનો નજારો એકદમ એન્જોય કરી રહી છે. જિગ્નેશ કરે છે ડ્રાઈવ. બીજું કંઈ ઓપ્શન ના હોય એની પાસે. મીશા તો મસ્ત મજા આવે બધું બહાર જોવાની. મીશુ તું બહાર શું જોવે છે? જવાબ નહીં દે. પછી આપણે પૂછે ને એમ કે ટ્રીઝ જોઉં છું. તો એને પણ આજે ખૂબ જ મજા આવવાની છે કારણ કે એનો ફ્રેન્ડ છે આજે અયાંશ, એટલે તોફાન ખૂબ તોફાન કરે. એ બે જ્યારે પણ ભેગા થાય ને ત્યારે એકદમ મસ્તી કરે અને બાદશે બે એટલા. તો આજે હું આ વિડીયોમાં જરૂરથી ને શેર કરીશ. day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. સમોસા લઈ લીધા. મિશાન તો ઉતરવું નતું પણ તોય ઉતરવું પડ્યું. અહીંયા એપલ પે નતા લેતા એકચ્યુઅલી. જિગ્નેશ નીચે ઉતરવું જ પડ્યું. આવું નતું તો પણ ઉતરવું પડ્યું. મિશાને એકચ્યુઅલી હાલવું નતું હે ને. શું વાંધો આવ્યો તો નીચે ઉતરવામાં? નતું જવું. ધીસ સાઈડ છે. કોનું છે? એ તને પપ્પાને તું દેખાડી દઈશ એનું ઘર ક્યાં છે? ઓકે. It's just us two, me and you. आज तो इन दोनों पे पूरा वीडियो बनने वाला है. नहीं हेलो. You are super late. हाय. पहुंचे. सही है. समोसे आए करूं लो ये रहा लेकिन घर का नहीं है, बाहर से. चलेगा रुको प्लेट दे दूं. તો અંકિતા અહીંયા સરસ મજાની ચા બનાવવા માટે રાખી દીધી છે. તો ચાની યારે સમોસા એન્જોય કરશું. ગરમ ગરમ હે ને तो छोड़ યા. चलो लेट्स गो. કેટલ ને બહુ જ સરસ છે. गुड मॉर्निंग. पिज़्ज़ा हजार ऑर्डर. जिग्नेश इसको मैं अंदर रख देता हूँ. हाँ, रख दीजिए. ધીરે. અહીંયા છોકરાઓ રમી રહ્યા છે. बेटा उधर नहीं आयांश इधर खेलो. और उसको दो आयांश. आयांश उसको दो बेटा. पुट दैट इनसाइड. शी इज अ बेबी. उसको अंदर रख दो प्लीज. और दूसरा सॉफ्ट वाला ले आओ अंदर से. रखा होगा नीचे. दूसरा सॉफ्ट वाला ले आओ. ओके. શું રમે છે તું? ઓ કેવી રીતના રમવાનું હોય? મમ્માને દેખાડ. દેખાડો. વાવ, ગુડ જોબ મિશુ. જો છે ને રાઈટ હેન્ડેથી બધું થાય. ઓલવેઝ યુઝ રાઈટ हैंड. ओके चलो करो. गुड जॉब. इसमें क्या क्या डाला है? उसने बनाया है. तो क्या क्या डाला है? इसमें क्या क्या डाला है? कर्ड है. थोड़ा सा सत्तू है. दैट इज ब्लैक ग्राम फ्लावर और चाट मसाला, नमक, थोड़ी सी चीनी
और थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, ओके और थोड़ा सा मिंट और बेक्ड डाइस्ड कैरेट एंड अनियन और पनीर विच इज हल्दीराम। हल्दीराम का एक्चुअली सही होता है पनीर। और जिंजर का पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा लेमन भी। ओके बेटा गो बैक। क्या उसको मैरिनेट कर दिए? हो गया गरम तो दो। It is matching your outfit. या सेम कलर। Be careful, don't push her. वो मुझे पता नहीं आप ठीक है ना, ये ज़्यादा तो दो इसमें। एक और ट्रे आ रहा है क्या वेज का? हाँ वेज का आएगा ना वो। प्याज અંકિતા અત્યારે બધું વેજીટેબલ હવે નાખે છે. પનીર અમે લોકોએ મૂકી દીધું. You already ate chillu. You already હા આપે છે હમણાં હો ને. तुम सब्जी अभी डालोगे तुरंत? डाल तो हो जाएगा साथ में. हटा देंगे. थोड़ा सूखने दो, थोड़ा ड्राई होने दो उसके बाद। नहीं अभी टाइम है, अभी बस ये तो थोड़ा टाइम है। हो गया रेडी. हाँ ये भी इसमें डल रहा है। एक्चुअली आपको मैं बना दूंगा। हाँ, we have क्या बोलते एक्चुअली आपके पास क्या हुआ? हुक्का चाहिए. શું તારું હુકો પીવો છો? ઘરે બધા વિડીયો જોવે છો? વાંધો નહીં એમાં तनु है ना. मैं हुक्के के लिए Yeah, it's good. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries, we'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. I'll meet you outside, away from the crowd, just you and તો આ છે ને તે એકચ્યુઅલી લીંબુનું ઝાડ છે. લીંબોડી છે, લીંબોડી. પણ લીંબુ એકે નથી આવ્યા. તો અહીંયા બધાય રમી રહ્યા છે. છોકરાઓને એક બાજુ અહીંયા લઈ ગયા છીએ. થોડોક તડકો છે એટલે શું થોડોક છાંયો આવી જાય તો મજા આવે. બધા ધીરે ધીરે શિફ્ટ થઈ ગયા. થોડીક વાર તો ક્લાઉડી હતું. Are we part of this circus? Is it in me? Feels like a heavy burden, but I can't relate. Do our actions even matter? Or is this a fate? At least now I'm feeling better. I know I'm here to stay. Outside, where the sunflowers bloom. Breathe in the air, look up to the moon.
બસ અમે લોકો નીકળી ગયા અને આખો દિવસ પૂરો થઈ ગયો, 6 વાગી ગયા સાંજના. તો આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે, થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. બાય બાય. બીજું છે બાય બાય. શું પવન આવે છે? Good.